it is my pleasure to join you in this workshop under the project Aquaculture of Seaweeds and Fish, Opportunity for Blue Economic Empowerment and COVID-19 Resilience for Fisherwomen in the Kenya Blue Economy. I recognize the fact that when I came in, we were welcomed by the community. And I thought, you know, that is amazing. We have indeed come from very far. It was not a researcher, haikuwa researcher ambao alitualika, alitukaribisha, ilikuwa Bahari CBO. And for me, that is amazing to come to a workshop where the communities are in charge. So I think from the onset, the organizers of this project have done a big thing in putting this development in the hands of the communities. And I think it's very much aligned with our aspirations as a government, the bottom-up economy, as well as issues of co-creation. This is a word that is being used increasingly in the field of science, and especially as we are in the UN Decade for Ocean Science for Sustainable Development. Application of science, doing it together, building the science, the community learning, doing it together to have a good result. We recognize that it is a journey. We all have to understand the languages. First, the language of scientists, languages of maybe the development partners, and finally the language of the communities, to be able to put things together and to co-create with equity, inclusion, so that both men and women are part of the journey. We recognize the input of women and the fact that this is focused to uplifting the lives of women. But we also recognize that without the head, sometimes women will not move very far. Huwa tunaambiwa wazee ni kichwa na kina mama ni shingo. Huwa tunaambiwa tufanye kazi pamoja. So in that spirit, let us urge each other and push each other for greater inclusion. I celebrate the fact that there is, beyond the co-creation, there is the fact that you're going to integrate technology and look at, is it 3 or 4 species? Seaweed, fish. I've had mention of other species, which will enhance the work that we've done in the past as ChemFree and the KCDP that really supported the seaweed ventures along the coast. The fish farming will really add a new element to support and growth of our communities and their livelihoods. And I've heard, I think, bivalves, and someone else mentioned perhaps even sea cucumbers, things that we could never imagine when we began doing this work, that it would move into that level. But I would also urge us to look at a few things as we do this work. First and foremost, linkages with other initiatives. I saw that I think your site may be in Mwazaro or thereabouts, I'm not sure. And I do know ChemFree recently launched a value addition project on Mwazaro Beach with a solar drying facility, freezing facility. So I do believe that it's important to link together, and I think Maureen knows the team that has been doing the value addition, so that unit gets traction and gets to be used. So if you're bringing fish, it can either be dried in that unit, or they can get ice to move it out in a proper way. The other thing that I would like to emphasize, especially the fact that we have students in this project, is the capturing of indigenous knowledge. One thing that occurred to me as I sat listening is the fact that when we started the seaweed farming, we gave instructions. We said, do it like this and like that, and you'll succeed. But something we may not have gone back to do, when I see the team that started, that pushed the work is in this room,
was to find out, did the communities change anything in that process? Was there a modification? Because most likely there was a modification that has led to greater success. Remember, we've borrowed this technology from Zanzibar, I think, the closest. Watu walienda Zanzibar, wakaona, wakasema, tufanye huku. Lakini pengine tulirekebisha, pengine tulibadilisha kitu. Has anybody documented that to understand success? That there is a change, but that change has led to greater success. I also recognize the fact that it is important to document the lessons learned in this process. They do not say that, oh, tumekaa kwa mkutano, lakini kuna kitu tumesoma pamoja. Tuandike. Let us begin documenting lessons learned and putting them out there, because they will help us help others. I've been listening to the opportunities raised, and one of them I see is very much saying, okay, we do not have gender policies, and they're being developed. But I thought, what about Bahari CBO being the first to have its own gender policy? What stops us from putting that in place so that other BMUs, other CBOs would look at it and say, okay, this is a gender policy that makes sure everybody is included. Because if you don't have a policy, you won't know how to include. You won't always be able to evaluate, are we being inclusive or are we being exclusive? So it's an opportunity that presents itself, right? You know, you could write it in a day, and you have a very simple 3-4 page document, and this would be the first CBO to walk away with a gender policy. So let's look at the opportunities as they emerge and make use of them. In terms of demographics, it's very clear that we've done mapping of women and their use of coastal resources. And also the emphasis that it is important to keep these resources untouched, because the use of resources, the use of gleaning seaweed, gives women an income that takes them beyond the poverty level. So it's very important to safeguard these ecosystems. But we also recognize that women may never cross. Very few women that will go on a boat and go further out. Most women, because of the tradition, because of time, they won't spend all day on a boat. The best they'll do is give you the 4 hours at the shore. And so it's important to recognize that these are the cultural habits of women. They may not change very fast, but let us accept that. And I think, as Professor Flanda has indicated, you know, how far off are we putting the cages so that these are accessible for women as well. I'll close by just making some comments on the marine spatial planning. Professor has helped us understand that it is the planning of coastal space and coastal resources and for the blue economy. So when we start the process, and I'm leading it, we are mapping for blue economic benefits and conservation benefits. And so processes like these that already entrench communities and give them a voice become very important in that process. We are very early on in that journey. We are in what they call the pre-planning stage, where we are putting up structure, looking at governance issues, the laws that we are reviewing. We'll be reviewing them nationally to be able to understand where is this process anchored. But the one thing I can assure you is that we will ensure that women have a space for their use, so that as we move forward, that space is not taken by speedboats or tourists coming in on those fast-moving vessels and cut all the seaweed strings and lines. So it's a process of safeguarding what exists and a process of negotiating for better resource use, better acceptance,
And once we move in to some level, we'll begin a consultative process so that we make sure that we hear every voice that is raised. Na wenyeji wetu Bahari CBO Network, shirika la ACT ambalo pia ni waandamizi katika mradi huu, walimu wa vioni, walimu wetu, maafisa wenzangu kutoka serikali ya kitaifa na ile serikali ya kaunti ya Kwale, wenyeji wetu, hamjamboni nyote. Mimi naitwa Mwangome Shumaa, ni afisa wa masuala ya jinsia na maendeleo ya vijana katika gatuzi la Kilifi. Mimi kwa niaba yangu mwenyewe na kwa niaba ya maafisa wenzangu kutoka gatuzi la Kilifi na serikali nzima kwa ujumla ya mustahiki Gavana Mung'aro, nataka nichukue fursa hii kushukuru kwanza tena na kuwapongeza waandalizi wa washa hii kwa minajili ya maendeleo ndani ya jamii zetu. Tukijiuliza swali moja, haya yote yanafanyika kwa kusudi gani? Kwa mintarafu gani? Jawabu ni kwamba tuboreshe maisha ya jamii zetu. Sasa ni kina nani wako katika jamii? Basi tunapata jawabu liko wazi. Miongoni mwa jamii nzima, wamama na vijana wanafanya idadi kubwa ya wananchi, si hapa tu Kwale wala Kilifi wala Kenya, bali ulimwengu mzima. Tunaridhia kwamba idadi ya wadada iko juu ikifuatiwa na vijana, na hivi sasa tuna tishio kubwa kwa sababu 75% ya population iko under 30. Hiyo ni kumaanisha nini? Tunaposonga mbele, kule nyuma tusipokuwa waangalifu, tutagundua kwamba tumetembea peke yetu. Lakini mtu wa maana, na nataka ni quote from the Bible, Musa ambaye alikuja baadaye akawakomboa wana wa Israeli, alilelewa katika msingi wa kifalme, lakini mlezi wake halisi mamake. Sasa wamama, tukisimama hapa na tunavyosonga mbele, na sitaki kuendelea zaidi hapo maana gender experts wako hapa, naona mama Eva Hawa, daktari uko pale. Ukweli ni kwamba haya maendeleo yasipomjumuisha mama, yasipomjumuisha binti, basi tutakuwa tumenoa na tutajipata tumeenda hatua nyingi mbele, lakini hazitakuwa ni hatua za mbele, zitakuwa ni hatua za kurudi nyuma. Basi ombi langu kwa niaba ya washikadau katika sekta ya jinsia ni kwamba tujumuishe wadada, wa mama, tuwape nafasi. Tukifanya hivyo tutakuwa tumeinua jamii na maendeleo yatapatikaniwa. Lishi kutoka shirika la Kemfree Kirdi, nafikiri nimemsikia pale. The university is present, kiwemo ni Kenyatta University, Pwani University na TUM. Kuna wakilishi kutoka Kilifi County ambao tumetoka kusikia bwana director akiwawakilisha akizungumza kwa niaba yao. Mashirika tofauti kiwemo ni Comrade na pia Simos. Tumesikia pia kuna Best Tenium represented na mashirika kutoka community groups aswa Bahari CBO. Hamjambo. Hamjambo tena. Jina langu ni Moses Githaiga na mimi ni ofisa wa uvuvi hapa Kwale County, na nimekuja kumwakilisha County Director of Fisheries hapa Kwale County. Na niseme kwamba nafasi hii niliyopewa ni nafasi kuu,
na kidogo nasikia ni kama miguu inakataa kunishikilia, lakini nitajaribu tu kadri nitakavyoweza. Ni nafasi kuu, lakini nataka nizungumze mawili matatu, kwa sababu nikiwa nimesimama hapa mbele yenu nasikia kunyenyekea, sababu nikiangalia miongoni mwenu ni watu ambao wamenikuza katika hii karia yangu ya uvuvi, nikianza na walimu wangu ambao walinifundisha katika shule. Pia kina mama Fatuma ambaye amesimama hapa ndio wamenifundisha masuala ya usimamizi wa uvuvi, sababu hao ndio tunafanya hii kazi kwa pamoja. Mbali na hayo, nataka nichukue nafasi hii niwakaribishe katika Kwale County kwa niaba ya serikali ya Kwale. My director is aware that tuko hapa, na pia waziri wangu Agriculture, Livestock and Fisheries yajua kwamba tuko hapa. Kwa hivyo ningependa niwakaribishe rasmi, na niwaombe pia baada pia ya warsha hii, hata jioni mnaweza angalia mazingara ya Diani, pia ukaweza kujua mazuri ya hapa. This is one of the best beach destination you ever get, not only in Africa but also in the world. So kwa hivyo mnakaribishwa sana. Makofi hiyo kidogo sawa. Asante sana. Thank you for choosing a very good venue for that. Pili, ningependa pia nigusie kidogo kwamba ni jambo mzuri sana kwamba mradi huu wa Blue Empowerment Project unagusia haswa sana masuala ya ufugaji, na haswa ukilenga wale kina mama, kuhusisha wale kina mama. Kwa siku nyingi hapo jadi tumekuwa tukitegemea uvuvi ule wa kwenda kutafuta ile capture fisheries, lakini kadri tunavyosonga mbele tunaona kwamba ule uvuvi ama kile kipato cha samaki kinaendelea kudidimia, na pengine sababu ya masuala ya mabadiliko tabia nchi. Kwa hivyo mradi huu kuweza kuja kutekelezwa ukizingatia sana masuala ya ufugaji na pia kuhusisha kina mama, nafikiri ni jambo bora sana, na nafikiri sote tukiwa washikadau itakuwa ni muhimu sana tuweze kushirikiana katika kutekeleza. Na pengine nikigusia katika agenda ya Kwale County ambayo inaongozwa na Her Excellency Madam Fatuma Achani. Women empowerment is one of her key priorities, ama ni kitu ambacho ametia kipaumbele sana. Kwa hivyo sisi kama serikali ya Kwale County tuko pamoja na huu mradi katika kutekeleza, na nikizungumzia hiyo, najua tumekuwa tukishirikiana na mashirika tofauti kama vile mmesikia Comrade has been one of our partners. IUCN nimemuona pale. Tumekuwa tukishirikiana pia na CIMOS katika masuala ya ufugaji wa mwani na uuzaji. Tumekuwa pia tukishirikiana na serikali kuu kwa ukaribu sana katika usimamizi wa uvuvi na masuala ya ufugaji. Na tuko na shughuli tofauti kama nilivyosema, masuala ya ufugaji wa mwani, masuala ya ufugaji wa mwatiko ambayo ni windfish. Tuko na cages ambazo tumekuwa zinatekelezwa pale, na pia katika mradi ambao umegusiwa na bwana director wa Kilifi kwamba kuna huu mradi wa KEMSED ambao tunatekeleza pia kama Kwale County. Na one very good thing ni kwamba kuna center ambayo itakuwa inatengenezwa pale Kemfri Shimoni ambayo inaitwa NAMARET, National Mariculture Research and Training Center, ambayo itaweza kutusaidia sana katika kuboresha swala nzima hili la ufugaji wa samaki, na pia niko sure utaweza pia kusaidia katika pia research. Hiyo ni jambo muhimu ambayo pengine tunahitaji kuelewa, and it is hosted in Kwale County. Na pia katika huo mradi wa KEMSED tuko na 2 groups already that have been funded to an estimate of almost 5 million ambao watakuwa wanakuwa funded kuweza kutekeleza mariculture project. Wako kule upande wa Kinango in this first phase, and in the second phase we will have 5 extra groups ambao ni community groups, na haswa zingine zinaongozwa na kina mama katika masuala ya ufugaji wa samaki. Kwa hivyo nikizungumzia haya, nazungumza ili tuweze tukujua as a county government kuna zile hatua ambazo tumeweza kutia kusonga mbele.
tukizingatia haya masuala ambayo tunazungumzia. Lakini mbali na hayo, bado tuko na changamoto zetu hapa na pale. And one of them was mentioned, we have a policy gap. Saa hii bado tunajaribu kutengeneza ile fisheries policy at the county level. Bado hatuna, kumaanisha mambo haya yote bado hatuna policy. So that's a major gap. Na pia tungeomba pia tuweze kushirikiana sote kama vile tulivyo, the research institutions, the universities na washikadau wote ambao tuko nao hapa, tuweze kushirikiana ili tuhakikishe kwamba tunafanikisha zoezi nzima hili.